నేడు వ్యవసాయ విద్యకు ప్రాముఖ్యత పెరిగింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చోటు చేసుకుంటున్న మార్పులు, కొత్త ఆవిష్కరణలు, ప్రజల ఆహారపు అలవాట్లు, వాతావరణ పరిస్థితులు, ఆర్థిక ఉత్పత్తులు, రైతుకి ఎక్కువ ఆదాయం తదితర అంశాలపై సమగ్ర నైపుణ్యాలు అందించేలా అగ్రికల్చర్ కోర్సులను రూపొందించాల్సిన ఆవశ్యకత ఏర్పడింది. ఇందులో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నేషనల్ అగ్రికల్చర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాజెక్టుకి రూపకల్పన చేసింది. వ్యవసాయ విద్యార్థులకు అన్ని అంశాలపై పూర్తి నైపుణ్యాలు అందించి వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు అందేలా చేయటమే ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం. ఇందులో భాగంగా హైదరాబాద్ రాజేంద్రనగర్లోని నార్మ్ క్యాంపస్లో NAHEP 2 రోజుల జాతీయ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. వ్యవసాయ ఉన్నత విద్యలో విద్యా సంస్థలు, పరిశ్రమలు, ప్రభుత్వాలను అనుసంధానం చేసేందుకు అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై ఈ సమావేశాల్లో చర్చించారు. రైతులకు మేలు కలిగేలా, విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగేలా వ్యవసాయ ఉన్నత విద్యా విధాన రూపకల్పనపై సమాలోచనలు జరిపారు. NAHEP ప్రతినిధులు, ఐకార్, నార్మ్ శాస్త్రవేత్తలు, వ్యవసాయ నిపుణులు, అగ్రి విద్యార్థులు, పరిశ్రమల ప్రతినిధులు ఈ 2 రోజుల కాన్ఫరెన్స్ లో పాల్గొన్నారు. We have organized this program in the 7 regional level at the different agriculture universities. Almost all the agriculture universities have been covered, all the state governments and wide experience of the industries have been invited for the program. There was a good representation from the academia, followed by the industry, and also we have few representation from the state department also presented. This workshop has made it to understand about what is the academia perspectives and the industry perspective and from the state government perspective, for which all the places we organized for the 2 days program. So we organized in the form of the brainstorming sessions, and also we made it the entire system is in a very highly interactive mode to understand there are 2 important aspects that have been covered in all these 7 workshops. One is what are the expectations from the academia. So when we call for an expectation from academia from these 2 organizations, they said that there is a mutual trust and the common forum which has to be established between these organizations, and the academia expect that a good number of exposure students and researchers at the industry level is very much to be encouraged and to be involved, and the academia need good number of the funding projects from the on the problems identified by the industry also can be explored, and it can be given in the form of the projects to the students and it can be funded, and industry can also support honoring the best students, some good number of internship, employment, and also in the to encourage agriculture as the main subject for you. Bringing together all at one platform and discussing the implementation strategies for harnessing the synergies is the best thing that has already been initiated. We need to collaborate, converge, harness the synergies for the positive outcomes. This requires interaction, because that was the highest percentage that we got, 27%. That is must between academia, industry and government for finally coming out with workable solutions and implementing those strategies. Already in BSNA, National Agriculture Education Policy, in student advisory, there is a provision that experts from the industry can be taken. Beginning has already been made, but more importantly, we need to restructure our course curriculum, particularly for the students, as per the requirement of industry and the government. There is a 4C formula which is generally recommended. First C is a convergence. Convergence not only for technology, system, devices, process, convergence of manpower as well. Everything you will have to converge to a one common point. Then something will come out. Second is a collective action. In case if you do something, I would like to congratulate Dr. Som and especially to our Director Srinivasan Rao. They have done a very good work, conducted a lot of workshop at a different place. Collectively, they have got a number of data. Now question is that let us analyze this data and let us interpret this data after analysis and go back to original system and make a right type of presentation that how we can do justice.
So collective action is required. And third thing, which is very important, that is we will have to explore possibility of a collaboration, cooperation, coordination and network, which is really poor in agriculture education. We don't have a right type of network. Let us see the networking of a engineering education. Let us see the networking of management education. So we will have to do some systematic work that how we can have a right type of collaboration. And of course, last C is your capacity building in this particular task. So thank you very much for giving me this opportunity, but I am really happy to see my all. We have to talk about sabbaticals. There is a provision in ICR. We celebrate a lot of money. Nobody wants to go to sabbatical from Hyderabad to Ludhiana or Ludhiana to Hyderabad. If there is sabbatical, we discussed it in the advisory panel, the reciprocal sabbatical leave. Reciprocal sabbatical leave, that's I think where reciprocal from other places, from India, within India and so on. So this is another area which you can think of. The third is that private universities, I think they have equal, their strength is higher than that of public sector. And they have wonderful facilities at some institution. I don't want to call for every institution. Hopefully you did the conference here for them also, I was told. So how do we really involve them in this linkage, collaborations and capacity building programs? It's a huge step. This is another area where something should be thought of and that can be in terms of joint research projects, where public institution, private institution, all can really do human service. But coming to how to work, the problem is that the mechanism of working needs to be simplified. We have MOUs. I was heading the MOU part in the ICR for a long time. And all the time we have MOUs. And 10 years after also we will say MOU. Then we introduce a concept of work plan. I said unless there is a work plan with any international institution or any institution, private country or anything, let it be annual work plan. Work plan तो बनता नहीं है. We are happy. आपकी रिपोर्ट पे आ जाएगा 40 MOU साइन किया. अब जो हुआ क्या? MOU term is excellent, but reduce it into the form of the action. Review it every year, and that's what we do for CG centers. I stopped the grant for all CG centers because they do not comply with the so that is where coming together and working on MOUs, that is the other part. Then for this purpose we have to give very effective guidelines or SOPs. Modern jargon SOPs, standard operating procedures or whatever you call. That is to be made because university people don't know it. And we can have help for the institutions. Like in World Bank, they have a suggestion, 2 suggestions. We have to comply. Otherwise, we were rated unsatisfied. One was delegation of powers to project PI. और सारे PI जिन्होंने किया, जो नहीं करते हैं, उन लोगों के खिलाफ शिकायत करते हैं. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में कई तो सस्पेंड भी हो गए इसमें. Then I have to put my foot in there in different university. वो तुम लोग करके रहे. कि साहब हमारे तो ये सिस्टम भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो रीजन क्या था? The complaint was the head of the department and dean do not have such furniture as the PI has. So I found the root cause. So then we took a decision कि इन सबको हेड को सबको इनको कुर्सी, टेबल, सोफा ये चीज दे दीजिए. क्योंकि कई बार उनको हमने अपनी इच्छा के अनुसार और प्रोजेक्ट्स में ढाल दिए जो आपको सक्सेस मिल रही है. फेल्योर लीड्स टू सक्सेस. यदि आप फेल नहीं होंगे तो कभी काम नहीं करेंगे. तो सक्सेसेस हैं हमारे पास, रोज हैं, जो से लर्निंग हुई है. तो ये तो एक चीज बतानी है आपको कि ये इम्पोर्टेंट है. सिंस आई डील विद IPR, सो थोड़ा सा भी बता देता हूँ.
boss I introduced me problem, and we had litigation. And rather I was going to arrest few people, get some people arrested when I was in NBA. The problem was that we do whatever agreements we do, look in the existing legislations. We are not above the national constitution. The people did an agreement with one, now there is a definition, which entity you want to have agreement. If it is a biological resource, you will have to be very clear that what is its position. And are we going to enter into agreement for ABS, excess benefit sharing, or not? So there has been a violation in this. And I had to work hard because I had to solve this issue. But it took me time and difficult time. So whatever you do, that has to be done within the provision of legislation. We have industry, large number of industry here. We have startups here. We have private institutions, Dr. Rupa and many other institutions, and FPOs, who is represented by farmers. FPO representation, we have Telangana, Andhra Pradesh State Commerce and Industry Chamber, ISOCHA. All these people are representatives are here, and at the same time ICR and the state agriculture universities. We have structured and made all the 4 sessions, all these people are together. Academia is there, industry is there, private institutions are there. For the basic 4 sessions. First one is that to listen stakeholders' perspective. Already at a regional level, we have gone to several locations. We captured the regional perspective. Similarly, today, together we will listen the stakeholders' perspective. Second most important is a strategy development. Strategy development, we will discuss, deliberate out of these presentations, discussions, strategy. Third one is a policy development where governments, academia, industry all together need to work together, including private institutions. Then fourth one is the most challenging part is implementation pathways. We are very good in policy development, but implementing at ground scale is difficult because of some inherent challenges. So these are the 4 sessions. First, stakeholders repeat, stakeholders perspective, strategy development. Third one is policy development, then implementation pathways. So we will be working next 1.5 day, and certainly it will really value the outcome of this thing in terms of policy, and we will take out once policy development is done based on the deliberations, and again we will organize a intensive grouping at different locations, ecosystem with industry, private, public sector, to see that how these important recommendations will reach down to the implementation to the common cause. So this is the overall our pathways for taking way forward of this workshop. And especially in this government, in this agriculture side, I can say that without government linkage, you cannot survive. It's a very strong linkages of the government and the academy because of the land grant pattern or because of the integration of the research, education and extension. So it's already an integral part of this. Now for including academia and this industry, a lot of things, again I can give few examples they have taken. As Dr. Rajendra Prasad told, for BSMA, broad subject matter area committee is there, which designs the course for the PG and PhD programs, and there is Dean's Committee which designs the program for the undergraduate. So in the BSMA already we have included and implemented, and most of the universities they are implementing this particular thing that one of the advisory committee members can be from the industry, so that we have the real-time research for this. I can inform to the dais and all of you about 595 courses we have initiated in the last years, which includes about 243 vocational courses
260 certificate courses and about 92 pilot courses. And out of this, about 294 have been already approved by the academic councils of various schools. And that is again to include the industry for the training of or conducting these training programs for the benefit of the students. One thing, sir, I want to just submit that if you show a big dream to the student, then I think he can start thinking big also. But if I show only the small things, then they will not have the broad thinking. And to show the big dream, the students, the amount of funds we are spending on the students for sending them wherever they want, best of the best global university, and it comes around 20 to 25 lakh rupees per student. But we have noticed that after coming back, they are different. If you don't give the opportunity, I think they cannot get the exposure. నా పేరు చిరంజీవి చౌదరి. నేను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ అగ్రికల్చర్ కోఆపరేటివ్ మార్కెటింగ్ అండ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్లో పనిచేస్తున్నాను. ఇవాళ ఇక్కడ నార్మ్ క్యాంపస్లో ఐసీఏఆర్ ఆధ్వర్యంలో మన ఒక నేషనల్ లెవెల్ వర్క్షాప్ ఏర్పాటు చేశారు 2 days. ఈ వర్క్షాప్లో ముఖ్యంగా ఈ అగ్రికల్చర్లో ఈరోజు మనం చేస్తున్న హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్, ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్, ప్రైవేట్ పబ్లిక్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ గవర్నమెంట్, ఈ 3 ఆర్గనైజేషన్స్లో ఒక సమన్వయం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటే ఈ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంకా అంటే దీంట్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్కి ఎంప్లాయబిలిటీ, ఇండస్ట్రీస్కి రిక్వైర్మెంట్ సర్వ్ చేయడానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ అవి ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేయాలి. అది కాకుండా మన ఒక ఆంట్రప్రీనర్షిప్ కూడా డెవలప్ చేయాలి. ఎందుకంటే అందరు ఎంప్లాయ్మెంట్కైనా వెళ్ళాలి అంటే అది అవసరం లేదు. తర్వాత ఈరోజు యంగ్ జనరేషన్స్లో చాలామంది వాళ్ళు ఏదో ఒక సొంత మన బిజినెస్ పెట్టుకొని చాలామంది పని చేస్తున్నారు. మనకు తెలుసు ఈరోజు స్టార్టప్స్ చాలా జరుగుతుంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ మనకు 3 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి అంటే మన ఆంటర్ప్రినర్షిప్ డెవలప్ చేయాలి. ఈరోజు ఉన్న కోర్స్ కరికులం కానీ, టీచింగ్ మెథడాలజీ కానీ, రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ అవన్నీ ఏ విధంగా మనం రావాలి. అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీస్లో కావాల్సిన స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్ ఎట్లా మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటాము, దానికి క్లోజ్ కోఆర్డినేషన్ మన ఇండస్ట్రీస్కి ఉన్న అవసరంతో మనం చేసుకోవాలి. మూడోది మన రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్, అంటే ఈరోజు మన ఐపీఆర్, పేటెంట్ మనం చేసుకుంటున్నాము. మన దగ్గర యూనివర్సిటీలో చాలా పేటెంట్స్, ఐపీఆర్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఉన్న ఐపీఆర్, పేటెంట్స్ ఏ విధంగా మనం కమర్షియలైజ్ చేసుకుంటే దానివల్ల ఖచ్చితంగా మనకి ఇండస్ట్రీస్ వస్తుంది. ఇండస్ట్రీ వస్తే మళ్ళీ ఎంప్లాయ్మెంట్ పాసిబిలిటీస్ కూడా పెరుగుతున్నాయి. ఇవన్నీ మనం చేస్తే అల్టిమేట్గా మనకి ఫార్మర్స్కి ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. సో అవే ఉద్దేశంతో బ్రాడ్గా ఈరోజు ఈ 2 days వర్క్షాప్ అటెండ్ చేయడానికి నేను కూడా ఒక గవర్నమెంట్ రిప్రజెంటేటివ్గా ఇక్కడికి వచ్చాను. విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, వైస్ ఛాన్సలర్, ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, గుంటూరు. ఈ రోజున ఇక్కడ ఐసీఆర్ నామ్లో ఇండియాలో ఉండేటువంటి అనేక మంది వైస్ ఛాన్సలర్లు, అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కలిసి ఇక్కడ మన దేశంలో అగ్రికల్చరల్ ఎడ్యుకేషన్, క్వాలిటీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఎడ్యుకేషన్ ఏ రకంగా ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనే దానికి, అదే మాదిరిగా ఇండస్ట్రీలకి కావాల్సినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ స్టూడెంట్స్ కొరత తీర్చడానికి ఈ మన అనేక రకాలైన ఇండస్ట్రీస్ మన దేశంలో ఉన్నాయి. ఆ ఇండస్ట్రీస్కి కావాల్సినటువంటి స్టూడెంట్స్ని ఏ రకంగా కాలేజెస్లో తయారు చేయాలి, అదే రకంగా గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఎట్లా ఉండాలి, అగ్రికల్చరల్ ఎడ్యుకేషన్ కాలేజెస్ కానీ, యూనివర్సిటీస్, ఇండస్ట్రియలిస్ట్, గవర్నమెంట్ అందరూ కలిసి ఏ రకంగా ఈ టోటల్ సిస్టమ్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనే దానికి ఇక్కడ ఈ వైస్ ఛాన్సలర్స్, ఇండస్ట్రియలిస్ట్, గవర్నమెంట్ సెక్రటరీస్ వీళ్ళంతా వచ్చి ఇక్కడ ఈ 2 రోజులు, ఈరోజు రేపు ఈ సదస్సు నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. దీంట్లో తప్పకుండా ఇప్పుడు ఉండే అగ్రికల్చర్ ఎడ్యుకేషన్ బాగా ఉన్నప్పటికీ కూడా దీంట్లో ఇంకా ఏ రకంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు, అనేక రకాల ఇండస్ట్రీస్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కావచ్చు, తర్వాత మెషినరీ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు, ఎక్స్పోర్ట్ కావచ్చు, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కావచ్చు, వీటిలన్నిటిలో కూడా ఇండస్ట్రీస్కి కావాల్సినటువంటి స్టూడెంట్స్ని ఏ రకంగా తయారు చేయాలి, అదే రకంగా స్టూడెంట్స్ యొక్క కెపాసిటీని ఏ రకంగా బిల్డ్ చేయాలి, వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా ఈ చదువుకున్న తర్వాత ఇండస్ట్రీలో జాబ్ వచ్చేదానికి ఈ అన్నిటికీ కూడా కలిపి గవర్నమెంట్ అంటే ఇండస్ట్రీస్కి, ఎడ్యుకేషనిస్ట్కి, స్టూడెంట్స్కి సపోర్ట్గా ఏ రకంగా గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఉండాలనే దానికి ఈ సదస్సు నిర్వహిస్తున్నారు. తప్పకుండా ఈ 2 రోజుల సదస్సులో మంచి అవుట్పుట్ వస్తుందని చెప్పేసి నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను.
మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీలో డాక్టర్ రాజారెడ్డి, డీన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండి. ఈరోజు నామ్లో ఈ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీస్, ప్రైవేట్ స్టేట్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీస్, ప్రైవేట్ కాలేజెస్, ఇండస్ట్రీ, అకాడమియా, ఈ లింకేజెస్ గురించి ఒక కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. దాంట్లో ఇక్కడికి పాల్గొనడానికి రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మేము మల్లారెడ్డిలో అగ్రికల్చర్ కోర్సు స్టార్ట్ చేశాము 2020లో. ఇది 3వ సంవత్సరం నడుస్తుంది. ఒక మల్లారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు, ఫార్మ్స్, వాళ్ళకి ల్యాబ్స్ కానీ, క్లాస్ రూమ్స్ కానీ పర్ఫెక్ట్గా ఈరోజు ఐసీఆర్ అక్రిడేషన్ టీం వచ్చినా కానీ మాకు అక్రిడేషన్ ఇచ్చే క్లియరెన్స్ కొరకి వెయిట్ చేస్తున్నాము. అటువంటి ఫెసిలిటీస్ మల్లారెడ్డి గారు అక్కడ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు 3rd ఇయర్లో 1200 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఒక 100 మంది బోధనా సిబ్బందితోటి, అంత పిహెచ్డి స్కాలర్స్, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్ తోటి వాళ్ళకి టీచింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. టీచింగే కాకుండా ఇండస్ట్రీ లింకేజెస్ ఎక్కువగా పెట్టుకున్నాము. 3rd ఇయర్లో ఇప్పుడు అయిపోగానే వాళ్ళు 4th ఇయర్లో రావేప్ ఇండస్ట్రీ ఇంటర్న్షిప్, ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్కి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు, ముఖ్యమైన పెస్టిసైడ్ ఇండస్ట్రీస్, సీడ్ ఇండస్ట్రీస్, తర్వాత ఫారిన్ నెదర్లాండ్లో అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోజర్కి, అమెరికాలో కూడా అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పీరియన్స్కి, అమెరికాలో 9 నెలలకి ప్రోగ్రాము, నెదర్లాండ్స్లో 3 months ప్రోగ్రాము మేము ఎంచుకోవడం జరిగింది. సో అదే విషయాలు ఇవాళ ఇక్కడ నామ్లో ఇండస్ట్రీ, అకాడమియా, గవర్నమెంట్ లింకేజెస్ ఎలా ఉండడం దాని గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. ఇవే కూడా అక్కడ నేను ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఐసీఆర్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు, మిగతా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఉన్నారు, ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు, యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఉన్నారు, తర్వాత ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్, గవర్నమెంట్ స్టేట్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీస్, వీళ్ళందరూ అక్కడ ఉన్నారు. అదే డిస్కషన్ అవుతుంది. ఎలా వీళ్ళందరినీ ఒక వేదికపైకి తీసుకొచ్చి అగ్రికల్చర్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, రీసెర్చ్ కానీ ఎలా ముందుకు తీసుకుపోవాలి, మన ఫార్మర్స్కి హెల్ప్ చేయడానికి అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఈ సమావేశం జరుగుతుందండి. నేను డాక్టర్ టి జానకిరామ్, వైస్ ఛాన్సలర్, డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ, వెంకటరామన్నగూడెం, వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్. ఐసీఆర్ నార్మ్ రాజేంద్ర నగర్లో అకాడమియా, ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ మీటింగ్ జరగడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఈ రోజుల్లో మనము అకాడమియా అంటే ఇన్స్టిట్యూషన్స్, యూనివర్సిటీస్ కానీ, అదేవిధంగా రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ ఈ ఇండస్ట్రీ తోటి కొలాబరేట్ చేసుకుని, ఎందుకంటే ఈ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో ముఖ్యంగా మనము స్టూడెంట్స్ని ఎంటర్ప్రినర్గా, అదేవిధంగా స్కిల్ ఓరియంటెడ్ కోర్సెస్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసి వారు రేపొద్దున్న ఈ ఇండస్ట్రీకి ఉపయోగపడే విధంగా వారిని తీర్చిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా కొన్ని ఈ ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ వారు కూడా ఈ పాలసీ దీనికి అనుగుణంగా ముగ్గురు కలిసి పనిచేసినట్లయితే ఈ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో ఇటువంటి ఇంటర్వెన్షన్స్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంది. ఈ 4 సెషన్స్లో అంటే అకాడమియా, ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ వారి ప్రత్యేకమైన రోల్, అంటే దీన్ని ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకోవడానికి ఈరోజు ఫస్ట్ సెషన్లో దీన్ని అనేక మంది ఎక్స్పర్ట్స్ అంటే వైస్ ఛాన్సలర్స్, అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చిన వారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఈ ఇనిషియేటివ్స్ని ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది కూడా మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం. ఎందుకంటే మనకి ఈ కోర్స్ కరిక్యులా కూడా మనము ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్కి అంటే రైతులకు కానీ, ఇండస్ట్రీకి ఉపయోగపడే విధంగా కూడా ఈ పాఠ్యాంశాలని మనము విద్యార్థులకు చెప్పాలి. డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీలో ఈ ఇనిషియేటివ్స్ మేము మొదలుపెట్టడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఈ సర్టిఫికెట్ కోర్సెస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్గానిక్ హార్టికల్చర్ గురించి, అదేవిధంగా మేము డెవలప్మెంట్ సెంటర్ అనేది అక్కడ ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో 5 మాడ్యూల్స్ అంటే డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీ కానీ, కమర్షియల్ హార్టికల్చర్ కానీ, క్వాలిటీ సీడ్లింగ్ ప్రొడక్షన్ కానీ, మష్రూమ్ టెక్నాలజీ కానీ, వెర్మి కంపోస్టింగ్ కానీ, ఇటువంటి మాడ్యూల్స్లో ఈ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. పర్టికులర్గా విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కింద ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్, ఈ ఐసీఆర్ ఈ స్టూడెంట్ రెడీ ప్రోగ్రామ్ కింద ఒక మంచి కార్యక్రమం. అదేవిధంగా యూనివర్సిటీలో ఈ ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థులకి ఈ ఈఎల్పి లైక్ వెర్మి కంపోస్టింగ్ కానీ, తర్వాత కమర్షియల్ ఫ్లోరికల్చర్, కమర్షియల్ వెజిటబుల్ గ్రోయింగ్, తర్వాత మష్రూమ్ గ్రోయింగ్, హనీ బీ కీపింగ్, వీటిల్లో కూడా ఈ శిక్షణ
చెంది వారంతట వారు దీంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుని తర్వాత ఏ విధంగా ఒక ఎంటర్ప్రెనర్గా ఏర్పడాలనేది కూడా ఈ ట్రైనింగ్ దోహదపడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యూనివర్సిటీ నుంచి కూడా చాలామంది ఈ బీ వ్యాక్స్ ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేయడం జరిగింది. దాదాపు 20 ప్రోడక్ట్స్ లైక్ ఈ పెయిన్ బామ్స్ కానీ, తర్వాత శానిటైజర్స్ కానీ, షూ పాలిష్ కానీ, అదేవిధంగా క్రేయాన్స్ కానీ ఇటువంటివి ఎన్వైరన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ ప్రోడక్ట్స్ చేసి వారు మొన్న కూడా అనేక ఫోరమ్స్లో కూడా వీరికి ఆవిష్కార్ అనే ప్రోగ్రాంలో కూడా ఈ స్టూడెంట్స్కి ప్రైజెస్ రావడం. ఈ 2 రోజులు కార్యక్రమం తప్పకుండా ఈ స్టూడెంట్స్ అని ఏ విధంగా ఎంటర్ప్రైనర్స్గా తీర్చిదిద్దాలనే దానికి దోహదపడుతుందని, అదే కాకుండా ఇండస్ట్రీ వారు కూడా ఈ యూనివర్సిటీ ప్రోగ్రామ్స్లో వారు భాగస్వాములయ్యి వారు ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ మనకి ఈ స్టూడెంట్స్కి ప్రాజెక్ట్స్ కూడా వారు స్పాన్సర్ చేసినట్లయితే మరింత చేరువుగా కలిసి పనిచేయడానికి అవకాశాలు ఈ 2 రోజుల కార్యక్రమంతో మనకి ఏర్పడుతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఇతరులకు షేర్ చేయండి. వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలపండి. మరిన్ని వ్యవసాయ వీడియోల కోసం రైతు నేస్తం యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ నొక్కి నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా తాజా వీడియోల సమాచారం పొందండి.